Niesprawiedliwości stanie się zadość. Cześć. Mój tron. Kto wymyślił to? Kto to wymyślił, kurwa? Co? Mi rzęsa do oka wlazła. A teraz daj się wykryć, robotyczna szmato. Daj się wykryć, kurwa, daj się wykryć. Cię własnoręcznie zezłomuję. Jezu, kto wymyślił to stero... To będzie długa misja. Dobra. O, będzie bridge and clear. Przynajmniej zostaną nam cierpienia wynagrodzone. A jak znajdę miejsce, gdzie mam podejść, to zostaną wynagrodzone. Dobra, mamy. Przesłuchaj wroga. Dobra! Jebut. I'll ask you once. Where's the American? Danny. The refinery in a shipping container. They've got him locked up in the camp. Dobra. Overlord, this is Hunter. They've got the package in the refinery. We're en route. Understood, Hunter. We'll scramble support. Spróbujemy po cichutku, jako że mi się nawet spodobało. Roger. We can't stay here. They kill us all. Do you hear me? They kill us. Go, run! Mam was. Zbrodnicze małpy. Koniec przemocy. Było wojować, było. No. Jaki pogrom.
Sorry! No z łaski swojej... Czy cywile mogliby iść stąd, gdy prowadzone są działania wojenne? Ci goście są ślepi. Nie! Dzisiaj mamy dzień mordu na cywilach. Czysto, doprawdy. Ta gra nas miło o wszystkim informuje. Overlord, this is Hunt. We're closing on the camp. Got an update? Roger that, Hunter. Pushing the satellite scan to you now. Oil Harbor. We're stealing time from an NSA satellite. They're gonna reposition for us. Stand by. Here we go. I'll run you through it. It'll take a minute to get full granularity from the feed, but we're picking up some activity you should know about. We know Watchgate runs the bulk of their ops out of the facility here. It's a sprawling complex with multiple structures. Our boys have been analyzing patterns of movement and cell phone traffic. All the data suggests Officer Sykes is being held somewhere in this area. Sykes has been with Special Activities for a while. If anyone could handle capture and interrogation, it's him. Still, we don't know his condition, so be prepared to carry him out if you have to. Dobra, będę go niósł na strażaka. It's like some sort of hangar. We can't get an exact fix on the container. We should be able to use a drone or magnetics to track him down from our side. We'll find him. Copy that. It looks like the mercs aren't expecting any trouble. Copy that. Tell you what, man. Some cold-hearted bastards just be playing around while their friends are out there butchering civilians. They'll get there soon enough. Don't take them too lightly. They might look sloppy, but they're well equipped and quick on the trigger. Be advised, we did pick up a pair of radar contacts several clicks out from your location. Looks like a couple of gunships. Those choppers tell you everything you need to know about Watchgate's connections. These guys are serious business. Choppers aren't moving fast, but they are pointed your direction. Keep your eyes up just in case. Nie. What do we have for air assets? Nothing for close support, but our carrier group's sitting off the coast. They've agreed to loan us a couple of aircraft. Nie. We've scrambled 2 fast movers. They'll hold south for you at Angels 2-2 and wait for your call. Hit your panic button if more mercs show, but we don't want to use them if we don't have to. Understood. That's what we've got for now. Good luck in there. Copy that. Hunter out. Use the drone. Mark those targets. 2 riflemen. Watch. Aha, mam wykonywać polecenie tym dronem. No dobra. Here you go. Jose, on you. Go. Niby to łatwe i przyjemne. Co? Co się stało? O, idź. No. Dobra. Repositioning. Będzie ciekawie. No. Hostiles. Full. Drone deployed. Oh fuck. Light. Ahead. On your shot. Holding for your shot. On your shot. A spróbujemy zrobić taką małą, zsynchronizowaną akcję. On that balcony. A w piłeczkę sobie gramy. Trudno. We're about to get in. They're moving to cover. No myślę, że zaskoczenie całkiem nie najgorzej wyszło. What are we doing? Intel Military. Suppressing. Fuck.
Ja nie wiedziałem, że tu się niszczą osłony aż tak. Panowie, pomocy! Dziękuję. Fuck! Trzeba stąd spieprzać. Nie ma pewnych osłon. Co się znowu... Ja pierniczę. Fuck, jak walą. Ale wy go leczcie, ja was osłaniam. Grenade! Dobra. Wybrnęliśmy. Nie było łatwo, ale wybrnęliśmy. Sunrise, moje ulubione. Ładnie, ładnie. Uratuj Sykesa. Dobrze. Co tego w kontenerze trzymali? Ja pierniczę. Jep. Jest mi Sykes. 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 It's all right, son. I'm getting you out of here. We got company! That's it. We got him. Up, let's go. Protect the VIP. Diamond formation. Let's move. Move! Nie, zaś mam... Zaś mam być tym największym bohaterem. No dobra, ale... To jest trochę przesada. Ja kocham mój pistolecik, ale... No panowie, ale kryjcie coś, no do cholery, jasny. Moja kolej? Ale co moja kolej? Woohoo! Yeah! What the fuck? Oh! Everyone all right? I'm fine. I'm good. Good to go. No i to by było tyle w temacie przeciwników. I'll be all right. What's the plan? Plan is to get you home. First step is to get out of the open. Let's move to that hangar. No, nalot Mikołaj approves. No, tak. Clear. All clear. Clear, oh clear. Oh clear. Overlord, this is Hunter. Package is secure. Copy that, Hunter. The hangar looks like it has some sort of substructure. Rally there for extraction. Okej. A kontynuować nasz przemarsz przez te magazyny tajemnicze podziemia z panem Zbędnym Balastem będziemy już w kolejnym odcinku naszych przygód w Ghost Recon Future Soldier. Poważnie, będziemy.